verb to make ni verb isanzwe, to make iri ngaho gusa uko nyene, izo ni verb zisanzwe. Turafise na verb auxiliaire ariyo to be na to do, to be na to do. Sometimes iyo turiko turakoresha ama perfect tenses na have na to have, sometimes irakora nka verb auxiliaire. Rero izi verb zisanzwe nziga izindi verb zose uzi zihari, mugabo atari verb to be, to do canke to have, okay? To have mugabo akenshi hagati y'utuzitizo ikora ku ma perfect tenses. Hariho n'ubundi bwoko bw'ama verb twita modal verbs, okay? What up my people, what's up my people, welcome back again to this beautiful YouTube channel which is helping you how to learn English and be perfect while you are speaking English. So today I will be keep on sharing with you the lesson which is question tag, but today I will be sharing with you question tag in the present tense. So recent video I showed you question tag with verb to be. Now I will be teaching you question tag in the present tense, okay? So then I'm doing some video series which is dealing with the question tags, because the question tag is a long lesson. I cannot teach it in one video. I have to divide it into many parts. So we have done introduction video, we have done question tags with verb to be. Now I'm going to teach you question tag with question tag in present tense, in the present tense, then which means all the verbs while you have them in simple present, how you can use it, okay? So please tell your friend to tell his friend that right now the English coach is burning the YouTube channel. I hope that you are enjoying, I hope that you are improving via my English channel. Please, this English YouTube channel is there to help you to improve your English and to become a good English speaker. So let's get started for today. So question tags are really hard lesson to teach, that's why I'm dividing in two parts. So nimba utaravye video ziheruka ndakwinginze manzo subirayo manzo zirabe hanyuma ushobora tubandanye kuko biragufasha. Utabigenze guco biragucanga pe uza kubona insatsa. So in short, narakoze ama video mugabo hari ahantu ntari bwashike, uno munsi niho ngira nshike. Turafise ama verb y'ubwoko gushika kuri bubiri, turafise ama video y'ubwoko gushika kuri bubiri. Hariho ama verb asanzwe, hariho verb zisanzwe abyumva. Dufate nka to make, okay? Had to make. I'm sorry, my marker pen is not good. I'm going to find a new marker pen. Okay, so this is new marker pen. Okay, I'm sorry. Had to make. Okay, so verb to make ni verb isanzwe, to make iri ngaho gusa uko nyene, izo ni verb zisanzwe. Turafise na verb auxiliaire ariyo to be na to do, to be na to do. Sometimes iyo turiko turakoresha ama perfect tenses na have na to have, sometimes irakora nka verb auxiliaire. Rero izi verb zisanzwe nziga izindi verb zose uzi zihari, mugabo atari verb to be, to do canke to have, okay? To have mugabo akenshi hagati y'utuzitizo ikora ku ma perfect tenses. Hariho n'ubundi bwoko bw'ama verb twita modal verbs, okay? Please, iki kintu ngeragehera ko kugira ngo muze kubitahura ibintu ngira mvuge. Hariho ama verb asanzwe: to make, to create, to teach, to go, to get, to understand, to relax. Ama verb yose muzi asanzwe ayo arukwayo. Turafise n'izindi verb ziri muri bwoko twita ama verb auxiliaire, ama verb afasha ayandi ma verb ngerageza kubishira mu Kirundi. Turafise to be na to do, izo nizo principal verb auxiliaire. Mugabo sometimes nama verb turiko turakoresha ama
perfect tenses na to have irakora nka verb auxiliary. Okay, cyatugira n'izindi verb z'ubundi bwoko twita modal verbs. Modal verbs abatazize ndabinginze nazo nyine musubire inyuma muziki, harimo nka can, could, would, should, will, etc. ni nyinshi, musubire inyuma muziki. Rero uyu munsi ubona ko twize verb ukuntu bakoresha question tags muri verb to be, ico caraheze. Ukuntu bakoresha verb question tag muri modal verbs tuzobigaruka ko hanyuma. Uno munsi rero tugiye twige ukuntu bakoresha question tag ku ma verb yandi yose asigaye mugabo muri simple present tense. Nizere ko mwabitahuye. Reka rero dutangure icigwa cuno munsi. So, for the first time, ubwirizwa kuba uzi gukonjiga verb yawe to do muri simple present. Utazi kuyikonjiga ngiyi ngaha, gira pause uyikonjige, ntayo nsoma narabyigishije, ushaka kubira buco usubira inyuma ubirabe. Ukuntu bakonjiga verb to do muri simple present. Imana ishimwe uheje kugira pause twabandanije, uheje kuyiga reka tubandanye. So, urabona yuko hariho ama subject I, you, we, they. Aho dukoresha verb to do nkuko mwabibonye. Mugabo hariho izindi subject zibiri zo kwitwaza mutadisengiriye. He, she, it. Izo imisoso dukoresha does. Ziriko bitahuritse. Ubwa kabiri basic rule, ukuntu ama rule ibi narabivuze sindabisubiramo. Basic rule. So basic rule urabona yuko iyo dufise positive sentence tugira negative question tag. Iyo dufise negative sentence tugira positive question tag. Ibi narabiririmbye narabiteye chorus, utarabitahura uriko urampohotera. Ubwa gatatu turafise ikintu bita positive sentence. Ama phrase positive sentence. I like coffee, don't I? Urabona yuko aha mu bisanzwe verb ni like. Niyo verb like. I like coffee. Umugabo urabona yuko ko iyi verb like ari verb isanzwe nkuko nabivuze ubwa mbere. Ntiwoca uvuga ngo like I oyaye canke like can't I oya, ibyo ntibibaho. Niyo mpamvu uca wifashisha verb to do akaba ariyo uca ukoresha muri question tag don't I. Mugabo ukibuka yuko iyi sujet ngaha nimba ari I no ngaha anyi sujet ibwizo kuba ari I. Aha nizere yuko iyi example ya mbere ibisigura byose. I like coffee, don't I? Ndakundi kawa nabahundi kawa. You speak English, don't you? Uravuga icongereza, uvuga icongereza. We study together, don't we? We study together, don't we? They play football, don't they? Turakina umupira. No, barakina umupira, baba bakina umupira. He works hard. He, she, it. He, she, it. Iyo tugeza kuri he, she, it ushobora gukoresha does. He works hard. Doesn't he? She likes music. Doesn't she? It rained a lot today. Doesn't it? It's rained a lot today. Doesn't it? Okay. So let me just hear you understand this example. So you can either is example mwazitahuye. So there we're going to jump to the second one. No, I'm sorry. We're going to jump to the following one, which is negative sentences. Amaphrase ari muri negative. There we have I don't smoke. Sinywa itabi. Do I? No banywa itabi. You don't drive a car. Do you? You don't drive a car. Do you drive a car? Wobunyonga imodoka. We don't agree. Do we? They don't live here today. He doesn't eat meat. Does she? She doesn't like tea. Does she? It doesn't work. Does it work? Kuko nabivuze urabona ko izi verb zose ziri ngaha na ama verb asanzwe atari ama verb auxiliary. Smoke, drink, agree, live, eat, like, work ni verb zisanzwe. Nje gutuma wabonye no kuri question tag twakoresheje do
kuko do ni verb auxiliaire, sinzi ko muriko murabitahura. For the summary, kugira ngo duhereze rero iki cigwa, ubuze kwibuka yuko iyo ufise sujet I, you, we, they ukoresha do canke don't. Iyo ufise he, she, it ukoresha does canke doesn't. Ukaca baranya wibuka yuko iyo ufise positive sentence uronka negative tag. Iyo ufise negative sentence uronka positive tag. Thank you so much. Bye bye. Ciao ciao.